prayer. Barsiisa nu kadhata. Waaqayyo abbaa keenya galanii fulfinnisiifatu. Eegumsaaf gargaarsa kunuunsa nu gootee yeroo kanaan geessisaa guddaas galateeffannaa waa'ee ganama kanaatiif sinu wajjin taateef leenjii kana irrattis gooftaa gargaarsa nu gooteef warra nu leenjisanis warra teenye leenjinus yaa gooftaa waan nu gargaarteef nagaa waan nu laatteef fayyaa waan nu laatteef sammuu nagaadhaaf yaada tasgabbii qabuun ulaa kan akka jiraannu waan gooteef maqaa gooftaa Yesuusiin galanii fulfinnisiifatu. Yeroo kanatti immoo gooftaa barnoota keenya sattaa nutti darbuuf jennaa yeroo kana qalbii hubatu dubbii kanatti jiraannes samiif kan qopheessu akka ta'uuf ati gargaarsa nuuf gootee ayyaana kee nu baay'isuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Namummaas kadhanna maqaa gooftaa Yesuusiin. Okay, today we have questions, answers. Gaaffii gaafatamaniif deebii daanna har'a. I have how many questions? I would say 6 questions altogether. Walumaa gala gaaffii 6 jechuun nan danda'a gaaffii nuyi qabnu. Some questions bigger, some questions smaller. Gaaffiin tokko tokko hin bal'atu kaan xinnaadha. So these questions which I received from you, Gaaffiin kun warran isin irraati argadheedha. I will answer them in that order which I received. Soorumanii fudhadheen isin deebisa. Though maybe no, it's not exactly in that order which I received. In that order which I wrote for myself from your notes, from your messages. Soorumanii isin biraati argadheen deebiitti kenna. And then I think that I will answer all these 6 questions. Gaaffii kana ja'annan deebisee mayyaada. And if we will have time, Yoo yeroo qabaanne I will get more questions. gaaffii dabalataa fudhachuu nan danda'a. If we do not have time, we will finish with this. Yoo yeroo hin qabne ta'e garuu suma kana xumurra. Okay? Kitaa miti? Okay. It can be possible, for tomorrow we do not have time for seminar, but it can be possible that tomorrow we might find some time if there will be more questions. Borii seminaara keenya itti fufuu hin dandeenyu garuu yoo gaaffiin kan biraan jiraate gaaffii sana deebisuudhaaf yeroo qabaachuu dandeenya. But I know that Friday is date of preparation for Sabbath and you need some time more on Friday. Gaafa jimaataa guyyaa qophaa'ummaa waan ta'eef yeroo akkasiin barbaadan qophaa'ummaaf akka yeroo barbaadan beeka. Okay. First question which is recorded here, it is about local church elections. Gaaffiin jalqaba asirratti barreeffamee jiru waa'ee filannoo waldaa irratti geggeeffamuuti. So someone asked me to present to you step by step everything about local church elections. Toora ittiin filannoon waldaa geggeeffamu akka nutti himtanii fi jedhanii namni tokko nu gaafataniiru. Now, usually in local church, elections of new officers take time at the end of year. Si'a baay'ee filannoon waldaadha kan inni geggeeffamu gara xumura waggaa irratti. This will be either sometime in September or sometime in December. Kuni si'a tokko inni ta'a garana na ta'a. Bala keessaa si. Si'a tokko filannoon kun kan inni ta'u ji'a fulbaanaatti yookaan immoo ji'a muddeetti. Elections usually would be for 1 year, or church may decide for 2 years. Filannooni si'a baay'ee waggaa tokkoof kan inni ta'u al tokko garuu waldaa murteessee waggaa lamaaf dheeressuu dandeessi. But not more than for 2 years. Garuu waggaa lamarra darbuu hin danda'u. Yes, there is not limitation how many times one person could be re-elected. Namni tokko
irra deddeebi'ee si'a meeqa akka filamu daangaan hin jiru. So one person could be at the same position year after year after year. Namni tokko bakka itti filame tokko irratti waggaadhaa gara waggaatti ce'ee hojjechuu hin danda'a. But elections should be done either each year or each second year. Haa ta'u malee garuu filannoon waggaatti yookaan waggaa lamatti gaggeeffamu irra jira. Thank you. Yes, now 1 second. The procedure of elections is going like this. Toorri filannoo akkasitti kan hin adeemu. In order that we eliminate any influence of some group of people who would like to get power in the church. Namoota wal ijaaranii waldaa keessatti humna argachuu yookaan harka ol fudhachuu barbaadan balleessuudhaafi the election is done in 2 steps. Filannoon toora lamaan gaggeeffama yookaan sadarkaa lamaan gaggeeffama. First, church elects nominating committee. Inni jalqabaa waldaatu koree warra filannoo fila. Then nominating committee offers names of election committee. Koreen warra filannoo filummoo warra filannoo filan gurmeessa yookaan maqaa isaanii dha'a jechuudha. And then this election committee looks at all church members and suggests names to fill all those positions in the church that necessary. Warri akka filannoo geggeessaniif filaman kun immoo waldaa keessaati iddoo irratti namoonni hojjetan sana irratti namoota filu jechuudha. When these names would be presented and voted by election committee, yeroo maqaan kun koree filannootiin filannoo warra geggeessaniin darbu yookaan mirkanaa'u, then they bring all the list to the business meeting of church. Maqaa galmeeffatanii dhufan sana yeroo maree waldaatti fidanii dhiyeessu, yeroo walgahii waldaatti fidanii dhiyeessu. And then church supposed to vote for that. Waldaan immoo sana irratti yaada laatti yookaan mirkaneessiti. They have time to discuss. Yeroo mareen jiraata. Church can ask questions and even reject some names. Waldaanii gaaffii gaafachuu hin dandeessi. Namoota maqaa dhaaman tokko tokko immoo keessa haqaa jechuus hin dandeessi. Church supposed to decide will they vote for each candidate separately. Waldaan namoota filannoodhaaf maqaa dhaaman sana irratti yaada kennuutu irra jira. Or they can vote just for the whole list at one time. Yoo kana achi immoo walumaa gala warra filamanii dhiyaatan kana wal faana dabarsuu yaadatti kennuu dandeessi. As soon as these people voted, akkuma maqaan warri maqaan isaanii dhaame kun sagaleen itti kennameeni. Again, in different churches, church decide either they will take the position immediately, like from the next week. Waldaan tokko tokko battalumatti torbanuma dhufuu kaasanii hojiitti seenu. Or they will start from New Year. Yoo kana achi immoo waggaa haaraa irratti hojii jalqabu. Now, this is in general. Kun akka walii galaatti. But we will talk just now in more details. Amma mee gadi fageessinee immoo haasofna. So first, election is going on during the business meeting. Jalqaba filannooni yeroo walgahii hojii waldaa irratti gaggeeffama. And really it can be done in one setting very quickly, so there will be only
let's say, 2 or 3 business meetings during the time of election. Yeroo filannoo kuni waldaadhumatu yeroo filannoof jedhee adda baasee wal ga'eetu si'a 2 yookaan si'a 3 wal ga'ee filannoo sana geggeessee fixa. So general church business meeting when all church members present. Bakka miseensi waldaa hundumtuu wal ga'ee jiru kanatti hojiin kun hojjetama jechuudha. Usually pastor, head elder, one of elders would preside that in the church meeting and lead it. Yeroo filannoon kuni guutummaa waldaatiin geggeeffamu yookaan paasterii yookaan immoo mataa warra yookaan dursaa elderootaa kan ta'etu yookaan elderoota keessaa nama tokkotu filannoo sana geggeessa. It is always good practice at that time to take time to read church manual, that portion which describes these elections. Dhimma filannoo kana kan ibsu church manual irraati dubbisaa ibsa kennaa deemuun barbaachisaadha yeroo kana. So church members would know exactly what is the procedure, not just because someone told them. Wanta namni ta'e isaanitti meefutuu hin taane miseensi waldaadhaa qajeelchi waldaa kan jedhu beekanii gochuutu irra jira. Then there is first they decide how many people supposed to be in nominating committee. Jalqaba kan isaanii murteessanii namoonni filannoo geggeessan meeqa haa ta'ansa jedhu murteessu. And the bigger church, the more people can be in the committee. Yoo lakkoofsi waldaa guddachaa deemu lakkoofsi koomitee sammuma sana duukaa guddachaa deemu. But usually the committee, this first committee is not necessary to be big. Garuu koomiteen inni jalqabaa kun badaa baay'ee ta'uunsaa barbaachisaa miti. And all committees supposed to have odd number of members. Koomiteen kamiyyuu immoo lakkoofsa hir'uudha kan inni qabaachuun irra jiru. The smallest is 3. Lakkoofsi xiqqoon 3. But usually 5 or 7. Si'a baay'ee garuu 5 yookaan 7. Maybe more than 7, it's not necessary for this first committee. Komitee jalqabaa kanaaf 7 ol badaa barbaachisaa miti. Because the more members, the longer they will work. Yeroo lakkoofsi komiteedhaa baay'atu yeroo isaan fudhatanii hojjetan hin dheerata. Then, in the church, when the chairman, elder, let's say, starts this election, Yeroo waldaa keessatti filannoon kun geggeeffamu fakkeenyaaf jaarsi waldaa filannoo kana yeroo jalqabsiisu, he simply asks, let church members would suggest names of those who are supposed to be in this first committee. Namni filannoo kana filachiisu maal gaafata miseensa waldaa maqaa namoota koree kanaa dhahaa jedhee gaafata. And in this, there is rule. Kana keessatti seerri jira. One person of church members can give only one name. Miseensi waldaa namni tokko maqaa nama tokko duwwaa dha'uu danda'a. You cannot nominate yourself. You cannot say, I want. Annan barbaade jedhanii maqaa of dha'uun immoo hin danda'amu. And it's not good to select my close relative, husband, wife, son, daughter. Abbaa manaa, haadha manaa, ilma, intala yookaan fira filuunis hin danda'amu. So usually, first question, how many members will be in nominative committee? Jalqaba irratti gaatii komitee kana keessatti namni meeqa filamanii hagalansa jedhu gaaffii dhiyaata. Someone from church members would say 5. Namni tokko 5 jechuu danda'a waldaa keessa. Or he will say 9. Yookaan 9 jechuu danda'a. Doesn't matter what they decide, but that's supposed to be odd number. Wanti jedhamu suni rakkina hin qabu garuu lakkoofsi sun lakkoofsa hir'uu ta'utu irra jira. Why odd number? Maaliif lakkoofsa hir'uu ta'uu qaba? Because if they vote for or against, they're supposed to be always one side is bigger than another side. Yeroo filannoo geggeessan sagalee kennanii
garri tokko caaluutu irra jira. Garri mormu yookaan garri deeggaru caaluutu irra jira. 2 against 1, 3 against 2, and so on. Yaa, lama faallaa nama tokko yookaan sadii faallaa nama lamaa dhaabachuutu irra jira jechuudha. Well, it can happen that all of them will be unanimous. Yoo kana achi hundi isaaniiyyuu immoo gar tokkos godhuu danda'u. But that's the election that someone could be against that suggestion. Okay. Yeroo filannoon geggeeffamu kana namni sagalee kenne akka hin beekamne gochuun danda'ama jechuudha. If you have even number, Yoo lakkoofsa guutuu qabaattanii there is possibility that you will have, for example, 3, 4, 3 against. sadii sagalee wal qixxee kennuu argachuu dandeessu. And this is extra problem when you have even number because you need to decide how to re-vote again. Sagalee wal qixxee dhufeennaan immoo kun hojii dabalataa ta'a. Sababni isaa darbanii akkamittiin kana gar tokkotti deebisuun akka danda'amu hojii hojjechuutti nama geessa waan. Because of that odd number of members in any committee, it's much better. Kanaafituu lakkoofsi hir'uun komitee waldaa keessatti barbaachisaadha yookaan caalaa gaarii ta'a. Because of that, first question, how many? Kanaafituu jalqaba kan gaafatamu nama meeqaa goonu jedhama. First person says 5. Namni jalqabaa 5 jechuu danda'a. Elder would ask, is there any other opinion? Jaarsi waldaa filannoo sana dursaa jiru lakkoofsi biraan jira jedhee gaafachuu danda'a. The answer to that could be either someone would say, let's 9. Namni kan biraan immoo 9 jechuu danda'a. Then there will be 2 opinions. Amma sagalee lamadha kan dhiyaate. Or there will be, we support it. Yoo kana achi immoo isuma maqaa dhaame sana deeggarra kan jedhus dhiyaachuu danda'a. That means 5 is enough. Sana jechuun inni maqaa dhaame 5 jedhame jalqabaa hin ga'a jechuudha. If there would be 2 or 3 opinions, Yoo garuu yaada lama yookaan sadii jiraate, then next vote would be who is for 5 or who is for 9. sagaleen itti aanee kennamu namni isa 5 deeggartan yookaan isa 9 deeggartan jedhamee. Usually, if there are 2 opinions, then vote for one, and if majority would be for this one, then it will pass. If this would be minority out of present, then that another is taken. Sagalee warra yoo si'a baay'ee kan filannootti dhiyaate lama ta'e isa kanaafi kan sagalee laattan jedhama. Yoo garri caalu isa kanaaf sagalee kenne isa sanaaf sagalee xiqqaa kenne isa sanatti darba jechuudha. The idea is that the majority of the church members will agree with the number. Yaadni as jiru garuu miseensi waldaa garri caalu achirratti walii galuudha. So we set the number of members. Let's say 5. Kanaaf fakkeenyaaf miseensa koree filaman kanaa 5 jenna. Then the elder would tell that each church member has right to give only one name. Jaarsi waldaa gaamaa jechuu danda'a. Miseensi waldaa tokko sagalee maqaa nama tokko qofa kennaa jedha. So people began to suggest Yeroo kana namoonni immoo maqaa dha'uu jalqabu. one name, Maqaa tokko record it, another name, record it, another name. akkasumas barreeffama. Got 5 names? Maqaa 5 arganna. That's enough. They are not. That is really quick issue. Yoo akkuma sanaan goone waan dafee xumuramuu qabu waan ta'eef gaariidha jechuudha. Then elder would read these 5 names which we named, Jaarsi waldaa kun maqaa dhaaman kana 5 dubbisa. and then asks, Gaaffii gaafate sana booda. "We ready to vote for them? 5 kanaaf sagalee laachuuf qophoofneerraa jedhee gaafata. You want to vote for all the rest all together for 5, or you want to vote for each name separately?" 5 isaaniif wal faana sagalee laachuu moo tokko tokkoon sagalee laachuu barbaadu jedhee gaafata. In this moment, it's still possible that someone would say, I have something against one of those names. Yeroo kana
namni tokko waldaa keessaati maqaa dhaaban kana keessaati kan hin deeggarre kan hin mormu qaba jechuu danda'a. Any church member can have a strong reason why he doesn't want that person to be in that committee. Namni miseensa waldaa ta'e tokko nama maqaa dhaame kana keessaati sababa jabaa ta'e nama ta'e irratti dhiyeessuu hin danda'a. And this procedure is the same for any kind of voting for people. Kuni adeemsuma sagalee filannoo nama kamiif kennamu keessatti waan jiru. Either when you vote for first committee or for second committee or for those officers selected. Komitee jalqabaaf haa ta'u, komitee lammaffaaf haa ta'u yookaan immoo namoota filamanii dhiyaataniifis haa ta'u jechuudha. Or sometime in any other things when you vote for or against some person. Yookaan immoo iddoo kan biraatti sakaan deeggartanii sakaan immoo mormitanis dhiyaachuu dandeessu. Some church member might know or remember something what was in the life of this person which disqualified him from that position. Namni miseensi waldaa tokko warra filaman kana keessaatti nama tokko seenaa isaa beeka ta'uu danda'a. Wanta akka inni filannoo sana keessatti yookaan komitee sana keessatti galee hojiin hojjennee fi isa daangessu. But this telling the problem of the person should not be in public. Garuu yeroo nama kana irratti sagalee kennu namni kun mormii isaa waldaa keessatti dhiyeessuu ni danda'a. If someone says, I have some objections against that, but against, he doesn't say about against whom, against one person. Namni sun yeroo warra filaman kana keessaati maqaan na'u garuu nama tokko irratti mormii qaba yeroo jedhu. Then, in this case, only elder and the church board yeroo kana jaarsaa fi boordii waldaatu jaarsa waldaatu boordii waldaatu would go out to another room, gara kutaa kan biraa deemu. and this person who has objection goes to another room, Namni mormii qabu kuni gara kutaa biraa deema. and there the church board would listen these objections, and there that person could tell just straight what he thinks. Gara kutaa itti walga'an sanaatti namni kun dhaqeetu mormii isaa kallattiidhumaan dhiyeessaa jechuudha. He might say, I know that this person did that, and I believe that because of that, he has no right to be elected. Namni kuni rakkina kana uumeera yookaan jireenya akkas akkasii kana jiraata waan ta'eefi mirgas keessatti filamuudhaa hin qabu jedhee irratti dhiyeessaa jechuudha. Church board listened and said, okay, thank you, you can go. Boordii waldaa dhaggeeffatee fayyaa ta'ii dhaquu dandeessaa ittiin jedha. Then church board sit there and they discuss what they heard. Waan dhaga'an sana boordii waldaa irratti mari'ata. They might agree with him or they might not agree. Waan inni kaase sana irratti walii galuu danda'u yookaan walii galuu dhiisuu danda'u. Then they will return back Gara achi deebi'u jechuudha gara waldaatti achi deebi'u. and either elder or secretary of the church would say, Jaarsi waldaa yookaan barreessaa waldaa akkas jechuu danda'a. one could be that we listened the objection, but as a church board we did not find that objection valid, so we will proceed. Namni jaarsi waldaa yookaan barreessaa waldaa kuni mormii dhiyaate dhageenyeerra garuu mormii suni waan adeemsisu miti yookaan wanta gatii qabu miti waan ta'eef filannoo keenya itti fufuu dandeenya jedha. In this case, no one in the church would know against whom and what was said. Adeemsa kana keessatti mormiin eenyu irratti akka dhiyaate miseensi waldaa hin baru jechuudha. By the way, members of the church board supposed to know one thing. Miseensi waldaa
waa tokko beekuutu irra jira as keessatti. Whatever is discussed in the church board supposed to die with them. Wanti boordii waldaa keessatti mari'atame boordii ma waldaa sana wajjin du'uu qaba. Only when church board will appoint some person to tell something, that person has right to tell only that thing which was told him to say. Yoo boordii waldaa walii galee namni tokko akka inni dhaqee waldaatti himuu fi file qofa namni sun waan akka dubbatuuf ergame qofa dubbata jechuudha. If any board member after discussion will go and start to tell people, even only to his friends or family, that yes, you know, we were discussing this and that and we decided this and that. Yoo miseensi boordii tokko ka'ee dhaqee hiriyaa isaatti yookaan maatii isaatti boordii keessatti wantoota akkasii irratti haasofne mari'anne jechuu jalqabe. If that would be found, this member of the board has no right to be in the board anymore. Miseensi boordii kana godhe suni adda baafamee baramee jennaan mirga miseensa boordii ta'e itti fufuudhaan hin qabu. And if that what he brought out from the discussion hurt anyone, then maybe even he's supposed to be disciplined. Yoommoo wanti inni gadi baasee dubbate suni nama irratti miidhaa geessise namni suni miseensa boordii ta'uu dhabuu qofa osoo hin taane adabamuutu irra jira. Because all this done to protect the honesty of a person. Kun hundumtuu kan inni godhamuu fi amanamummaa nama sanaa eeguufidha. You understand that? Hubatamaadha? So, if the church board will decide that that objection was valid, gara silaatti yeroo deebinu mormii namni sun sila dhaqee boordii keessatti dhiyeesse sun immoo wanta fudhatama qabudha yoo ta'e, then church board will think about this and they will decide either to say that there was objection against this particular person. Boordii waldaas deebee dhufee waldaasiini nama akkasii irratti mormii dhiyaateera. And we found it valid, and therefore, instead of this name, let's suggest another name. Mormii dhiyaate sana immoo yeroo dhaggeeffannu fudhatama kan qabudha waan ta'eef bakka nama kanaa maqaa kan biraa dhaaha yookaan immoo. But sometimes, if the name of that person supposed to be protected, yookaan yoo maqaan nama sanaa immoo eeggannaa godhamuuf irra jira ta'e, then the board can suggest, let's start again and let's suggest new names. Boordii waldaa maal jechuu danda'a nama sanaaf eeggachuuf jecha maqaa dhaaman kana dhiisne haarama maqaa dhoofnaa jechuu danda'a. So that is made to protect the name of person. Inni sun kan inni ta'uu fi nama mormiin irratti dhiyaate sanaaf eeggannaa gochuuf jecha. Okay, now when the list was done, church votes for them either one by one or all together. Yeroo gaa namoonni kun maqaa dhaamanii xumuramanii yookaan tokko tokkoon maqaa isaanii irratti yaada kennu yookaan achi immoo waluma faana warra filaman hundumaatiif yaada kennu jechuudha. Usually they vote for this first group just in one setting. Si'a baay'ee giruuppii jalqaba dhaqee warra filannoo geggeessan filuuf jechuudha. Isaaniif walumatti waluma faana iddoo tokkotti sagalee kennama. But church might decide to vote person by name. Garuu waldaan immoo tokko tokko maqaa dhaaman kanaaf sagalee kennuu ni dandeessi. Then, if for one name would be majority of church would say no, we do not support that name. Fakkeenyaaf nama jalqaba yaadii itti kennamu yookaan sagaleen itti kennamu miseensi waldaa garri caalu sagalee dhoowwatte. Then there will be, okay, we have less people, this or that did not pass our voting, then let's suggest another names instead of them. Namni kuni deeggarsa xiqqoo waan argatee fi maqaa kan biraa dhoofne bakka buusu jedhamuu danda'a.
The idea is that if they said 5 people, we're supposed to have 5 people for working of this committee. Yaannas jiru yoo kan hojii kana akka hojjetuuf barba itti walii galame nama 5 ta'e nama 5 sana fidu. But usually selecting this first committee is not that important as they work for selecting another committee. Siya baay'ee koreen inni jalqaba filamu kuni baay'ee barbaachisaa miti baay'eedhuma yaaddeessaa miti jechuudha. Sababni isaa isaan dhaqanii koree filannoo geggeessuudha kan isaan filan waan ta'eef. Because this committee has only one task, to suggest another committee. Hojii koree kanaa koree kan biraa maqaa dha'uudha hojiin isaanii. And sometimes it will take 10, 15, 20 minutes and they will finish their work. Siya baay'ee jarri koreen filaman kuni daqiiqaa 15-20 keessatti hojii isaanii fixanii bahu. So usually, as soon as this committee elected, siya baay'ee egaati koomiteen jalqabaa kun akkuma inni filameeni elder would say, okay, let this committee go to that room, begin to work, and here we either let's discuss different other things which is less important but require a business meeting, or let's sing a few songs. Jaarsi waldaa koomiteen warri filaman kun dhaqanii hojii isaanii hojjetanii ammas faarfannaa yookaan waan biraa mari'anna jechuu hin danda'a. That committee, those 5 or 7 or 9, how many we elected, Komitee warri nama 5 7 yookaan 9 fille suni they go to another room, gara kutaa kan biraa dhaqu they pray, kadhatu they think, itti yaadu they suggest names, maqaa namaa dhadha'u but their task is also to select one group, again odd number. They suggest first what kind of number, let's say 15 people. isaanii gaati kan isaan filan lakkoofsa hedduu ta'utu irra jira. Fakkeenyaa fi lakkoofsa maqaa dha'u fakkii 15 jechuu danda'u, nama 15 fille jechuu danda'u. If church is very big, maybe they say we need 21 person. Yoo waldaan immoo guddaadha ta'e nama 21 jechuu danda'u. For church 100, 200 people might be enough, only 7 or 11 people. Yoo miseensi waldaa 100-200 caalu ta'e immoo nama 7 nama 9 filuu danda'u. But these people supposed to be those who know church members very well. Garuu namoonni filaman kuni nama miseensa waldaa sirriitti beeku ta'u jira. It is not recommended to bring into this committee someone who just transferred to this church or was baptized yesterday and he does not know church members. Nama miseensa waldaa hin beekne yoodhuma miseensummaa isaa as jijjiirratu yookaan yoodhuma cuuphaadhaan as dhufe komitee kanatti filuun sirrii miti. Because those people, this next committee, they would need to think who would be better, let's say, Sabbath school teacher. Sababni isaa warri filannoo geggeessan kuni yeroo filannoo geggeessanii fakkeenyaa fi barumsa sanbataa qindeessuu irratti namni sirriin eenyu jedhanidha kan isaan mari'atan. Who might be better youth leader? Geggeessaa dargaggoosaa ta'uun kan irra jiru eenyu kan fooyyee qabu. Who could be better children leader? Ijoollota geggeessuudhaa fi namni fooyyaan eenyu jedhanii filu. So these people supposed to know church members really well. Kanaaf namoonni kuni nama sirriitti miseensa waldaa beeku ta'utu irra jira. Now, election of this committee will be done just on the same principles like election of the first committee. Simply, they vote in between these 5 or 7 people. Akkaataan filannoo komitee warri kun itti geggeessanii akkaataan filannoo warri jalqabaatti geggeessanitti garuu garaagarummaan isaa warri kun didduuma isaaniitti kan isaan fixan. So they discussed, they looked at those people who know church members. They of course supposed to be dedicated Christians.
namoonni filaman kuni miseensa waldaa ta'uu tura jira kiristaanota of kennoo ta'uu tura jira namoota sirriitti hojii sanaaf hin malu jedhaman ta'uu tura jira. They made list of names. Kanaaf egaati maqaa namoota kanaa tarreeffatu. And as soon as they made this list of names, they enter back to the business meeting. Erga maqaa kana tarreessanii fixanii booddee gara maree walii galaatti deebi'u. One of these 5 they elected among themselves who will be the speaker. Warra koree filannoo geggeessaa oolan kana keessaati namni akka dhaqee yaada sana geessuuf eeyyuu akka ta'e maqaa dha'uu danda'u. So that the speaker stands in front and start to read the list of next committee. Namni filame suni maqaa warra filamanii dubbisa jechuudha. We looked at all the church and we suggest that elective committee would be this list. We decided that it will consist, for example, of 11 names, and here all these 11 names we suggest. Kanaaf koreen suni gaati koree warra filannoo geggeessan fakkeenyaaf hin jennaan nama 11 ilaa kuna warra kanadha kan nuufillee dhiyeessine jedhee dhiyeessaa jechuudha. Then elder takes this list and refer to the church. Jaarsi waldaa maqaa namootaa tarreeffaman kanaa fudhateetu gara waldaatti deebisa. You heard that names? Maqoota kana dhageessaniitu You want to discuss them? irratti mari'achuu barbaaddu. Anyone has anything against some names in this list? Warra tarreeffaman kana keessaa namni mormii isaan irratti qabu jira jedhee gaafata. If there would be anyone who would say, I have objection, Yoo namni mormii qaba jedhu waldaa keessaa jiraate then this time this nominative committee returned back. warri filannoo sana geggeessaa oolan suni achi deebi'u gara filannootti. They listen him, Hin dhaggeeffatu nama sana they send him away, erga irraa dhaggeeffatanii hin geggeessuun isaa they discuss what they heard, waan dhagaa sana irratti mari'atu and they make decision. murtoo kennu. Maybe they need to suggest another name and come with another list. Sariitii maqaa kan biraa dha'anii liistii maqaa namaa kan biraa fudhatanii dhufu. Or they will return back and say, we listened, but we decided that all is okay. Yoo kana achi immoo dhaggeeffanneerra mormii ta'e garuu rakkoon qabu jennee dabarsineerra. So they return back. Elder is asking, okay, now do you ready to vote? Yeroo kana gaati jaarsi waldaadhaa waan sana erga xumurame booddee gara sagalee kennuutti waldaa dabarsa. Miseensa waldaa hundumaa dabarsa. Will we vote for the whole list at once, or will we take each name for voting? Kanaaf yeroo sagaleen kennamu namoota filaman kana irratti sagalee tokko tokkoon irratti laannamoo walumatti qabnee irratti laannaa jedhee gaafata. Church decides method of voting, Karaa itti sagalee laatu miseensa waldaatu murteeffata. and voting is done. Kana booddee sagaleen kennamee xumuramaa jechuudha. If the whole list, then chances are the whole list will pass right away. Yoo hunduma isaanii irratti wal faana sagaleen kennama ta'e waluma faana darba. If they will vote name by name, chances are that someone will not pass, and then the nominative committee will return back to elect only instead of that one or two who did not pass the Yoo vote. tokko tokko sagaleen irratti kennama ta'e immoo namni tariitii kufu jiraachuu danda'a. Namni kufu jiraatennaan immoo warri filannoo geggeessaa turan sun achi deebi'anii bakka nama sanaa filannoo kan biraa geggeessu ture. So finally, they vote for the suggested list. Dhumarratti liistii warra dhiyaate kana irratti sagaleen kennama. They prayed about these people Namoota kanaaf hin kadhatu. and closed the business meeting. Walga'ii maree sun xumuramaa jechuudha. Next business meeting will be when already the second committee will do their work. Walga'iin maree ittaanu kan inni geggeeffamu erga warri filannoo geggeessan kun filannoo isaanii geggeessanii xumuranii booddee. That might happen in 2-3 weeks. It might be sooner, it might be later, it depends. Lakkoofsuma irratti hundaa'ee torban 2-3 keessatti xumuramuu danda'a. Isa dura xumuramuu danda'a yookaan isa irra dheeratees xumuramuu hin danda'a. Now,
Let's see what this committee is doing. Wanta koreen kun hojjetu immoo haa ilaalu. First of all, yes, of course, they agree on the day and time when they will meet. Yeroo itti wal ga'anii filannoo kana geggeessan irratti walii galuu danda'u. And they will need to meet several times for longer time. Irra deddeebiidhaan si'a baay'ee wal arguutu irra jira ta'a. If this first committee could do that job in 5-10 minutes, Koreen inni jalqaba koree warra kana file daqiiqaa 15 keessatti kan xumuru ta'e. then this committee hardly they will do that in 5-10 hours. Warri kun immoo wanta warri sun daqiiqaa 5 yookaan 10 keessatti fixan warri kun garuu warri filannoo geggeessan jechuudha. Isaan sa'aatii 5 hamma 10tti immoo isaan fudhachuu danda'a. Because of that, they agree among themselves. It's only for them to find when, how often, what days, what time they will be meeting. It's important that they would meet together for discussion and they work. Kanaaf egaati irra deddeebiitii wal arguu yeroo dheeraatiif wal arguu waan qabuu fi isaan mari'atanii murteeffatu yeroo sana jechuudha. It is important for them to have church manual, to read exactly the procedure, and to have list of officers which they supposed to elect. Warri filannoo geggeessan kuni tokkoffaa qajeelcha waldaa of harkaa qabaachuutu jira. Lammaffaa immoo dipaartimentii irratti filannoo geggeessan sana liistii isaa qabaachuutu jira. And they are electing all local officers. Kan isaan filanii ofiisaroota waldaa irratti hojjetanidha. They elect for any position which is there in church manual. Qajeelcha waldaa irra kan jiru maqaa dipaartimentootaa hundumaa irrattis ofiisaroota filu jechuudha. I told you that in that church manual you might have 30, 40 or maybe more positions. Tarii qajeelcha waldaa irra yeroo dhaqanii ilaaltanii sadarkaan itti gaafatamummaa jiru gara 30-40 ta'uu danda'a. In fact, there is good practice shaakalli gaariin jiru tokko to have every church member to be involved in some kind of ministry. Tajaajila keessatti miseensi waldaa guutuun itti hirmaachuun gaarii. Well, not all these ministries are subject to this election committee. Torri yookaan kiti tajaajilaa irratti miseensi waldaa tajaajilu hundumtu koree kanaan filannoo isaa geggeeffama jechuun moo miti. For example, this committee might elect only youth director that who will be leader for young people in the church. Fakkeenyaa fi koreen filachiistuu kuni walitti qaba dargaggootaa qofa filuu danda'a. Nama tokko qofa jechuudha. And then when all this will be finished, that youth director will, when he will enter into his position, namni dura ta'aa ta'ee filame kun gara hojiitti yeroo dhufu gara hojii sana fudhachuutti gaafatamummaa sana fudhachuutti yeroo dhufu he would like to make election within the youth department. Departmentii dargaggootaa keessatti filannoo geggeessa. Because if you will open church manual and see about youth department and list of officers within youth department, yoo qajeelcha waldaa dhaqxanii bantanii lakkoofsa miseensa koree sana keessatti hojjetanii ilaaltanii there you will see that there's supposed to be board of youth department. Achi keessatti waan isin argitanii boardii departmentii dargaggootaati. Youth department supposed to have beside of the director or chairman, isa itti gaafatamaa biratti departmentii sun kan inni qabaachuuti qabu should be secretary and treasurer. barreessaadhaa fi itti gaafatamaa qabeenyaa. If in the church there is a lot of young people, yoo waldaa keessa dargaggoota baay'eetu jira ta'e maybe they would like to elect
associate director, some helpers to director, itti gargaaraa ta'ee nama hojjetu eenyuu fi isa itti gaafatamaadhaaf gargaaraa ta'ee nama hojjetu filuunis jira. They maybe would like to have especially like musician for youth department. Departmentii dargaggootaatii fi nama muuziqaa taphatu filuunis jira. Maybe these young people are doing specific projects for long years already. Tariitii immoo departmentiin dargaggootaa kuni hojii yeroo dheeraadhaaf hojjechuu jalqabe qabaachuu danda'a. Maybe they would like to elect responsible for different projects which they are taking. Hojii hojjechuu jalqaban kanarratti immoo namoota itti gaafatamoota ta'an hojjetan filachuus barbaadata. But this will be done by the department itself later. Garuu kun kan inni hojjetamu booddee erga departmentiin sun hundeeffame booddee jechuudha. Nevertheless, sometimes this nominative committee would like to suggest that this would be director of youth department, and we suggest this one as associate director of youth department. Egaati dursaa departmentii sana as jira gargaaraan dursaa departmentii immoo amma filannoo keessatti dhufee jala jechuudha. So they may do that, like not only in youth department but in all other departments. Kana egaati departmentii kan dargaggootaa keessatti qofatu hin taane departmentii kan biroo keessattis akkasumatti hojjechuu danda'u. Now, in the church manual, you might have a department which you do not have in your church. Tariitii church manual irraati departmentii waldaa keessan keessaa hin qabne arguu dandeessu. We were discussing this Spirit of Prophecy department. Amma yeroo darbee waa'ee departmentii Spirit of Prophecy kaasnee turre. Do you have Dorcas department here? Yes. Departmentii gargaarsaa. Not every church has Dorcas department. Waldaan hundumtuu departmentii kan hin qabu kan gargaarsaa kana. You have women ministries, yes? Yes. Do you have men ministries? No. No? Someone say yes, someone say no. No, we don't have. Maybe the church has. You see, what I want to say, there are many possible departments. Waan hin jechaa jiru departmentii baay'een jiraachuu danda'a. Some church might find necessary to create their own department which is only in this church, not in other churches. Waldaan tokko tokko departmentii waldaa isaanii keessa qofa jiru qabaachuu danda'u. Garuu waldaan kan biraan kan hin qabne jechuudha. For example, Fakkeenyaaf in this church we have several people who are blind. waldaa kana keessaati namoota qaroo dhabeeyyii ta'an baay'ee qabaachuu dandeenya. And they want to create department for blind ministry. Kanaaf departmentii warra qaroo dhabeeyyii kana tajaajilan hundeessuun barbaachisaadha waldaa kanatti. That's just example. Kun fakkeenyaaf. So something might be that they would like to suggest new department. Yookaan achi immoo departmentii haaraasii maqaa hundeessuuf maqaa dha'uun hin danda'amu. Now, when they elect these people, they discuss them. Yeroo namoota kana filanii namoota kana maqaadhaan irratti hin mari'atu. During the discussion, there might be some questions regarding a person, regarding the name which was issued during the discussion. Maree sana keessatti maqaa yeroo dhaamu dhimma namaa sana irratti hin mari'atama. And of course, they will be talking about that openly. Yeroo maree kana gaggeessan immoo ifaadhumatti haasa'u iccitatu hin godhin jechuudha. For example, Fakkeenyaaf we are talking about children department. waa'ee departmentii daa'immanii kaasna. And there might be a lady Intalli tokko jiraachuu dandeessi. who can really be good teaching children because maybe she's even teacher at school. Tariitii intalli kun mana barumsaatti barsiistuu taati. Kanaaf ijoollee barsiisutti baay'ee qaxalee ta'uu dandeessi. But someone paid attention that her own child is neglected. Haa ta'u malee garuu
barsiistuu gaarii kan taate kuni namni wayii mucaa ofii isheetii fi xiyyeeffannoon laattu jedhee isa irratti arguu danda'a. And they might want to raise question and ask. Gaaffiin irratti ka'uu danda'a jechuudha. Yes, she can explain nicely in children language the story of our church, of our doctrine. Intalli kun yoo kaatee filamtee seenaa waldaa keenyaa kana ibsuu irratti baay'ee gaariidha jechuu danda'a. But because of her child, we doubt that the influence to children or to parents of children would be right. Haa ta'u malee garuu sababa mucaa ishee sirriitti hin guddisnee fi dhiibbaan suni ijoollota warra kaanitti darbuu danda'a jedhee yaada irratti kaasuu danda'a. And you understand that this is the discussion of the reputation of the person. Argitanii kuni mareen kun maqaa nama sanaa irrattidha kan inni mari'atamu. And we are to protect their name. Kanaafi nama kana maqaansaa yeroo ka'u golguun nurra jira, dhoksuun nurra jira. So any discussions within this board, these are supposed to die here. Mareeni boordii sana keessatti geggeeffamu achumatti ajjeefamuu qaba jechuudha. If anyone will bring this discussion and start to say, even to his husband or wife, you know, so and so, they have so and so problem. Yoo namni achirratti maree sana keessatti maree itti hirmaachaa ture gadi ba'ee haadha manaa yookaan abbaa manaatti kaasee dhaqee kanarratti haasaa ture dhimma walirratti waan akkasii kaasnee haasaa ture yoo jedhe. As soon as such person did this thing, he has no more right to be in this board. Namni sun battaluma kana godhetti mirga boordii sana keessa miseensa ta'ee hojjechaa itti fufuudhaa hin qabaatu jechuudha. Okay? That's really important. Kun baay'ee barbaachisaadha. Because we are church family, we are Christians. Sababni isaa nuyi kiristaanota miseensa waldaati. Now one more question here. For each department should be elected a church elder. Departmentiin hundumtuu elderii qabaachuu qabaa gaaffii jedhutu immoo jira. Should we elect a board of elders? Boordii jaarsoliidhaa qabaachuun nurra jiraa gaaffii jedhu. Sirriitti dhaggeeffadhaa kan hin jiru nu bira kun waan ta'eef. This we are talking about elders. Kun waa'ee jaarsoliiti. How many elders do we need in the church? Waldaa keessatti jaarsolii meeqa barbaanna? Some churches small. Waldaan tokko tokko xiqqaadha. If there are some 20, 50 church members, you don't need to have more than one elder. Yoo miseensi waldaa 20-50 kan hin caalle ta'e jaarsa waldaa tokko irra kan caalu qabaachuun barbaachisaa. Maybe even for 100 members, it will be enough to have one elder. Yoo miseensi waldaa 100 ta'e jaarsa waldaa tokko qabaachuun gaariidha. Sometimes churches decide by themselves, and they would elect maybe one elder for every 50 members. Tarii immoo miseensi waldaa akkas jedhee murteessuu danda'a. Miseensa waldaa nama 50f jaarsa waldaa tokko qabaachuu jedhee. Or maybe they would like to have one member for every 70, for every 100, one elder for that. Yoo kana achi immoo miseensa waldaa 70 dhibbaa fi jaarsa waldaa tokko qabaachuu jedhuu danda'a. Church decide. Waldaatu murteessa kana. It's not for conference, it's not for pastor, it's not for anyone. If there is suggestion that we elect more elders, that would be better for us. Kun waldaa sanaafidha. Paasteriidhaaf yookaan konferensiitiif mini kan inni filamu kanaaf kan murteeffatu eenyudha miseensuma waldaati jechuudha. You remember we were talking that highest authority in the church is the business church meeting. Yeroo darbe kaasneerraa aboo olaanaa caasaa waldaa keenyaa keessatti kan qabu isa nuyi olaanaa jennu sun taane lookaalii church. If your local church members will say, let's do this, and church will vote, then let's do this. Yoo miseensi waldaadhaa kana goona jedhee irratti walii galee murteesse in danda'a inuma darba sun. Yes,
a church might decide something which is not good for Christians. Tariitii miseensi waldaa waan kiristaanaaf gaarii hin taane murteessuu danda'a. The conference, that means delegate from other churches of the region, Konfiransii jechuun sanuu jechaa jiru kana miti. might Konfiraansii inni jedhamu kuni bakka bu'oota yookaan delegeetii waldaa hundumaarraa walitti dhufanii kurfaa'an jechuudha. they might look at one church and say, we don't like how this church lives. Warri delegeetonni kuni walitti dhufanii yeroo ta'anii mari'atanii akka itti waldaan kun hojjetaa jiru hin jaallanne jechuu danda'u. Just now we will not talk about that much, but there is some procedure how to deal with such things. Amma sana dheerachuus yoo baate garuu akkaataa itti adeemsa kana wajjiniin marees geggeessan jiraachuu danda'a. Including to the point when all churches in conference would say, we disagree with them, but this church would not like to change their acting. Bakka bu'oonni konfiraansii kana keessa jiran yeroo wal ga'anii akka itti waldaan kun hojjetu hin jaallanne jechuu danda'u garuu waldaan sun immoo mormii kaasuu danda'a. Then in that case the conference has possibility and right to dissolve that church, so this church will not exist anymore as a part of their Seventh-day Adventist conference. Yeroo kana waldaa bifa sanaanii dalga adeemu sana konfiraansiin kuni warri bakka bu'oota ta'anii konfiraansii kana keessaa walitti dhufan sun jechuudha waldaa sana diiganii miseensa waldaa sanaa battanuu danda'u jechuudha waldaan sun akkana. Warra cheertii irraa walitti dhufe otoo hin ta'in konfiraansi. No. Konfiraansiin isa kana miti. Maal akkamitti Delegeetii. waanti godhu cheertii walitti dhufan. Delegeetiidha kun. Isadha? Delegeetiidha. Yaa. Delegeetiidha malee. What did it say? Yeah. The conference means president, treasurer, and secretary will decide. Yes. Agaaffii jaarti baaste. Konfiraansii jechuun pirezidaantii, treejarii, sekireetarii isa sin jettanidha yoo jechaa. Maybe we will talk about this a little bit later when we will have time. Isa kana booddee irratti haasofna. What time is that right now? 11:24. We need to make break, yes? Yeah. So let me quickly finish with this question Gaaffii kana dafee xumura. because we are almost done with that. Fituu geenyarra waan ta'eef. So, and after that we'll take break and then we'll continue with other questions which are shorter, smaller. Gaaffiin itti aanu gaggabaabaa waan ta'eef. And at the end I will talk about conference. Xumura irratti waa'ee konfiraansii nan I will try to get enough time to talk about conference. Now, regarding elders, if there are more than one elder, Yoo jaarsolii waldaa tokko oltu jira ta'e, then this nominative committee selects who is head elder. jaarsolii waldaa sana keessaatii dura ta'aa filu warri filannoo geggeessan. And head elder, he is the chief elder, of course, and other elders are under him. Inni walitti qabaan kun mataa ta'ee geggeessaa warri jaarsolii walli kaan immoo isa jalatti hojjetu jechuudha. Now regarding departments. Gara dipaartimantootaatti yeroo dhufu isa waldaa keessaadha kan haasaa jiru. Elder is responsible for all the work in the church. Jaarsoliin waldaadha hojii waldaa keessatti hojjetamu hundumaaf itti gaafatamtoota. Elder is has higher position than departmental directors here. Jaarsi waldaa itti gaafatamtoota dipaartimentii waldaa caalaa qaba. So elder is supervisor for departmental director. Jaarsi waldaa hojii dipaartimentoonni waldaa hojjetanii fi isatu olaantummaatiin hojii isaanii hordofu. Now, if we have two or more elders, Yoo jaarsa waldaa lamaaf isaa ol qabaanne, then it is really wise to divide this elder responsible for this group of departments jaarsolii waldaa kanaa qoqqoonnee dipaartimentii hamma ta'e walitti finnee itti gaafatamummaa jaarsa waldaa tokkoof kennu. and that elder is responsible for that group of departments.
jaarsa waldaa isa kan biraatiif immoo dipaartimentoota kan biraa kennine itti gaafatamummaa irra kaa'u. Because it always to have only one supervisor, not two, which might disagree between one another. Sababni isaa jaarsa waldaa tokko qabaachuutu nurra jira yeroo hundumaa. Jaarsa waldaa lama sadii kanii dhufee walii yaada waliin galle keessa seenu qabaachuu nurra jira. Inni walitti qabaan jiraachuun barbaachisaadha jechuudha. So if there will be some discrepancy, the elders will decide between themselves, no necessary to involve departmental directors. Yoo jaarsolii waldaa kuni waan irratti waliin galle qabaatanii departimentoota rakkina sanatti hirmaachisuun irra jira. Now, when this elective committee will make their list of all officers which they suggest to the church, ofiisaroota filan kana ofiisaroota filanii waldaatti dhiyeessan kana yeroo filanii fixan warri koreen filachiistuu kuni, and of course they will elect also church board. achumarraanitu boordii waldaas filu. In the church board there are specific positions plus one or several lay person who are not directors, officers or anyone else. Filannoo geggeeffame kana keessatti dipaartimentii baay'ee jira. Dipaartimentii baay'ee jiru sana keessaa kanii gara boordii dhufuu hin qabne kan biraan jira jechuudha. And again, church board supposed to have odd number of members. Ammas boordii waldaa warri ta'an immoo lakkoofsa hir'uu ta'utu irra jira. So after all these list of all those names suggested, Maqaan kun hundumtuu erga tarreeffamee dhiyaate booddee they bring it to the church members. gara miseensa waldaatti fidanii dhiyeessu. But this is done in two settings. Kuni bifa lamaan kan inni dhiyaatu. First of all, they make this list, that's suggestion. Jalqaba maqaa warra dhaan sanadha kan isaan fidanii dhiyeessanii. This committee already voted for each name on the list. Koreen filannoo geggeessaa ba'e kun warra maqaalee kanarratti yaada kennis sagalee dabarseera. And they make this list and place it on the church information board. Maqaa tarreessan kana fidaniitu laxxafu jechuudha. They placed it this Sabbath. Sanbata kana fidanii laxxafu maqaa sana. Maybe even they took a few minutes to say that our nominating committee, our elective committee already finished our work. We suggest this list and here is the list. Koreenii filannoo geggeessaa ba'e kuni hojii filannoo keenyaa xumurreerra maqaa isaanii si fixneerra kunoo laxxafneerra ni laxxafuu danda'u. No voting. Sagalee irratti kennuun hin jiru. Just the list which they vote for themselves. Warruma ofii isaaniitii irratti sagalee kennanii fixan sanatti fidanii laxxafu jechuudha. And church members have 1 week. Miseensi waldaa immoo torban tokko qabaata. They read these names and they think and pray about these names. Maqaa kana dhaqanii dubbisu itti yaadu irratti kadhatu. Next Sabbath, Sanbata business dhufu- meeting. Sanbata dhufu walgahii mariitu geggeeffama. This list is read. Listiin laxxafame kun hin dubbifama. Any suggestions? Yaadni jira jedhamee gaafatama. There might be a suggestion that let's discuss, but usually it's too late. Tariitii yaadni dhimma mari'anna jedhu jiraachuu danda'a. Garuu immoo yeroo sanatti mari'achuudhaaf yeroon darbe. If they had suggestions, they had to see these committee members during the week. Yoo tarii yaada qabaatanii yeroo torban tokko sana keessattitu gara koree sanaa dhaqanii yaada isaanii dhiyeessu. Usually by that time, the chairman would say that we did not receive any objections during the week. Tariitii namni walitti qabaa ta'ee filannoo sana geggeessaa ba'ee akkas jechuu danda'a. Torban tokko darbe kana keessatti yaada tokkoyyuu mormii homaa hin arganne kan gara keenya dhufe hin jiru jechuu danda'a. They might decide to give some more time and they say, okay, but if you still have suggestion, tell us right now or forever keep peace. Yoo tariitii wanti jiru jiraate amma baasaatiin nutti hima yoo kanaachi bara baraan callisaatti hin jedhu.
Of course, if there is some kind of objection, they will return back and procedure. Yoo sariitii garuu mormii wayii kee kan ka'u jiraate achi deebi'anii mari'atu isa booddee bifuma sanaan as deebi'anii xumuru jechuudha. And then someone will suggest, let's vote for them. Kan biraani namni wayii immoo sagalee alaannuuf jedhe yaada kaasuu danda'a. Okay, the same question. One list, complete list by one vote or person by person. Gaaffiin itti aanee dhufu walumatti qabaatti hunda isaanii fi sagalee laannu moo tokko tokkoon sagalee irratti laannu jedhee gaaffiin dhiyaata. Church votes. Yoona kana waldaan sagalee kennaa jechuudha. If someone will not pass, yoo namni tokko kufe, the committee is supposed to return back to work, but not today. They will vote for all the rest, and that who did not pass, he simply did not pass. Next time will be another voting. Amma gaafa sana sagalee yeroo irratti kennamu isa kufe qabataniitu warra darbe dabarsanii warra kufe sana bakka buusuudhaaf yeroo kan biraa fudhatanii itti deebi'u jechuudha filannoo geggeessuuf. As soon as church voted for them, akkuma waldaanii isaaniif sagalee kenneeni, there's supposed to be a statement either they start their ministry in next Sabbath, warri filaman kun tajaajila isaanii sanbatuma taanuu ka'anii jalqabuu danda'u ta'a. or maybe from next month, Yookaan achi immoo ji'a taanuu ka'anii jalqabuu danda'u. or maybe from New Year. Yookaan immoo waggaa haaraa kaasanii jalqabuu danda'u. Church decide. Waldaatu murteessa kana. But that's supposed to be stated exactly so everyone knew the point until what time the old officer and from what time the new officer. Haa ta'u malee garuu yeroon isaa beekamaa ta'u tura jira. Kan warri haaraa filaman kun hojii isaanii jalqaba yeroo akkasiitti warri dura hojjechaa turan kan isaan hojii isaanii xumuran yeroo akkasiitti jedhamee lafa taa'u tura jira jechuudha. Banaa ta'uu hin qabu jechuudha. One point I missed to say, Wanti ani irra darbe tokko, when within the committee they found first name and they usually start from the top of the list from elder. yeroo maqaa warra filamanii dha'anii jaarsolii waldaa irraadha kan isaan dha'uu jalqabanii. When they vote in between themselves for a name, Koreen filannoo geggeessu sun yeroo sagalee kennu maqaa nama dhaame sanarratti yeroo sagalee kennu deeggarsa yookaan mormii kennu jechuudha. then they simply appoint, usually chairman appoints someone of the committee to talk to the person. Maaltu godhama nama filame sana filanii erga fixanii booddee isaan keessaa walitti qabaa kan ta'e nama filame sanatti akka inni haasa'u filamuu isaa akka itti godhama jechuudha. So this appointed person contacts the name and says, we at the elective committee decided that you will be so and so. Maal jedhamee itti himama jechuudha namni koree sana keessaa koree filannoo sana geggeessu keessaati akka warra filamanitti haasa'amuuf ka'ame suni isa filame sana waameetu ati iddoo akkasiitti akka hojjettuuf koreen si fileera jedheetti. And they want to receive from the person positive response. Nama sanarraati kan isaan eeganii deebii tole jedhudha jechuudha. If person says okay, they put the mark decided. Yoo namni sun fudhate murteessanii darbu. It might be that person would say no, thank you, I don't want. Yes, the state reason, not without reason, doesn't matter. But if he say no, and maybe they will ask him to think again. But if he say no, they cross the name and they search for another name for this position. Amma gaa bakka sanatti namni maqaa dhaame quunnamame sun yoo sariifi lakki jedhee dide sababa isaa dhiyeessuu danda'a waan diduuf dhiyeessuu dhiisuus danda'a. Garuu yoo dide akka inni itti yaaduuf yeroo kennanii fi itti yaadee yoo tole jedhee fudhate yoo dide garuu maqaa nama sanaa keessaa baasanii nama kan biraa filanii bakka buusu jechuudha. Okay, I presented you step by step. I tried to say everything, but you read your church manual each time to be sure that it's so. Wanta
gaafatame kanaaf amma hin danda'utti duraa duubaan deebii itti kenneera caalaatti immoo qajeelcha waldaa keessanii dubbisaa. Let's take a break, and after the break, we will continue with the list of questions. Boqonnaa booddee walitti deebiin.